Tov, good evening. Добрый вечер. This is our 13th time in Ukraine. This is our 5th time in Odessa. And every time we love it more. Это уже 13-й раз, когда Лимуд проходит в Украине, и 5-й раз, когда мы проводим его в Одессе, и нам это нравится. I'll tell you a story. About a few weeks ago, we had our preparation conference of the Odessa in Chernovitz. And we met the mayor of Chernovitz. Я расскажу вам историю. Несколько недель назад у нас была встреча по подготовке Лимуда Одесса в городе Черновцы, и мы встречались с мэром города Черновцы. We have about 80 participants. Было около 80 участников. From all over the country, they are the volunteers of this conference. Со всей Украины это были волонтеры этой конференции. And I told the mayor of Chernovitz, И я сказал мэру города Черновцы: Mr. Mayor, we love Chernovitz, but we love Odessa more. господин мэр, нам очень понравились Черновцы, но Одессу мы любим больше. Which is true. Это правда. Every time we come to Odessa, we come like we go to our homes, and we feel we feel at home because of the warmth of the participants, the leadership of OSIC, and the organizing committee and Galina. And I want to tell you one thing. This is not the last time we do in Odessa. I cannot promise you. We may come again. And this time around, we are commemorating something special in Odessa, Mr. Mayor. 100 years ago, a boat left the shore of Odessa with 100 of immigrants into Palestine at the time to Jaffa port. That was the beginning of the third wave of immigration to Israel in the future. In this very boat were the most important people now in Israel or their family, like the mother of Yitzhak Rabin, the Prime Minister of Israel, the poet Rachel, musicians, artists, scientists. And the most important thing is to get it translated. Make it short. Каждый раз, когда мы приезжаем в Одессу, мы чувствуем себя как дома. И я уверен, что мы обязательно сюда вернемся, я даю обещание. Кроме всего, мы еще празднуем с вами годовщину, а именно столетие знаменательного рейса теплохода «Руслан», который привез 100 человек иммигрантов, отправились из Одессы в Яффа этим пароходом. И он привез в Израиль людей, среди которых была мама Ицхака Рабина. Известные, на нем же были родители людей, которые стали потом известными израильскими музыкантами, художниками. And in order to symbolize this important boat 100 years ago left Odessa, is coming to Jaffa, and we're going to celebrate it in Israel in a month's time in Limud Israel, when the boat will come from Odessa. So it takes about a month from here to Israel. So we'll meet her in a month's time. И мы будем отмечать это событие еще и в Израиле. Мы ждем, когда через месяц примерно придет рейс уже в Яффа, и мы будем в Израиле отмечать это событие и тоже праздновать столетие знаменательного рейса. I want to end up to say, one of the relatives of those participants, a very prominent Israeli figure, Professor Yakim Rubinstein, some of his family were on the boat coming to Israel, and now he came here with his wife. Professor Rubinstein is the Deputy Supreme Court President of Israel. This is one of the most prestigious positions in Israel, to make sure that we run the country well. So I asked Professor Rubinstein to come and to say few words in Russian to make it short. Особенно хотелось бы отметить тот факт, что на том самом теплоходе были родители профессора Ильякима Рубинштейна, который сейчас приехал к нам в Одессу, и я прошу его сказать несколько слов нам со сцены. Очень хорошо. Very good. Спасибо большое.
I will not speak in Russian. I'll say three short things. One, after hearing the deputy mayor and Chaim, I knew why I'm here. I was born on the 13th of the month, 13th of June. После того, как я После того, как я услышал речь господина заместителя мэра о числе 13, я хочу сказать, что я тоже был рожден 13 числа. And I served for 13 years on the Israeli Supreme Court. И я работал в израильском высшем суде 13 лет. В израильском верховном суде. And until 3 years ago, I had 13 grandchildren. Now they are 15. И 2 года назад у меня было 13 внуков, но сейчас у меня 15. Well, but now two serious points. One, that limud is learning, and limud is the DNA of the Jewish people. You know, there was a famous sage in the 10th century, not in the 13th, Saadia Gaon in Egypt, and he said, our nation is only existing, its only existence is because of its Torah, because of its limud, because of its learning. So what you're doing here is a continuity of our DNA, of our tradition. А теперь две серьезных вещи. Лимуд — это учение, обучение. И, как сказал в X столетии один из наших великих учителей, Саадия Гаон, что только Тора держит нас и дает возможность обучаться, и то, что делает лимуд, это тоже обучение и держит нас вместе. And my last point, Odessa. Chaim mentioned Ruslan and this boat, but before Ruslan, before the boat that went to Palestine in 1919, there were for a whole generation a group of people who were the founding fathers of Jewish and Hebrew literature, history, politics. People like Bialik, Chernichovsky, Jabotinsky, Achad Ha'am, all these people are names that are not only streets in Israel, but the foundations of our culture. And they came from Odessa, and they loved Odessa. До знаменитого путешествия Руслана в 1919 году из Одессы еще прибыли на землю Израиля люди, которые стали отцами-основателями страны. Это среди них Жаботинский, среди них Бялик. Это не только название улиц в Израиле, это действительно люди, которые стали отцами-основателями государства Израиль. My late father, who was from Belarus, he used to say, when he wanted to say about somebody that he made good money or was successful, he said in Yiddish, lebt wie Gott in Odessa. He lives like the Almighty, like God in Odessa. I don't know how God lives in Odessa now, I'm sure he does, but in those days, Odessa had the name that the Almighty, when he wants to feel good, he lives in Odessa. So I'm sure that it's a right place to be. Good evening. И когда мой дедушка хотел сказать, что кто-то очень преуспел, кто-то успешен, он говорил, что этот человек живет так, как будто он живет в Одессе. И что Господь живет именно в Одессе. Я не знаю, сейчас ли живет Господь в Одессе, но я желаю вам всем хорошего вечера. Enjoy. Спасибо. Спасибо большое. И продолжают наши торжественные речи еще люди, без которых бы лимуд точно не состоялся, которым мы искренне благодарны и которые всегда сопровождают нас